ഹലോ മധുരഗീതം ലിസ്ണേഴ്സ്, നമസ്കാരം. മലയാണ്മയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന കവാടമാണ് മധുരഗീതം. മധുരഗീതം എന്ന റേഡിയോ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കാനഡയിലെ മലയാള ഭാഷയെയും സംസ്കാരത്തെയും ഒക്കെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനമാണ്. ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മറുനാടൻ മലയാളികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ തലമുറയിലേക്കുമൊക്കെ മലയാള ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ വനിതയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്, എലിസബത്ത് കെയ്റ്റൻ. എലിസബത്ത്, മധുരഗീതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. Thank you for having me here. എലൈസ, നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി. എനിക്ക് കുറെ സന്തോഷമുണ്ട്. Thank you so much for having me. സുഖമാണോ? സുഖം. ഞാൻ വിയറ്റ്നാമിൽ, സോ കുറച്ച് ടൈം ഡിഫറൻസ് ആണ്, പക്ഷേ I'm waking up now. Okay. ഒരു അമേരിക്കക്കാരി ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ എലിക്കുട്ടി എന്നാണല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നത്? അതെ, ഭയങ്കര ഷോക്കാണ്. ഞാൻ മലയാളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് I had no idea അങ്ങനെയാവും. So it's നല്ല സർപ്രൈസ് ആണ്. കുറെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി. So very grateful for that. എലിക്കുട്ടിയെ ഞാൻ മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭാഷകളുണ്ട്. ഏകദേശം 7,000 ലാംഗ്വേജസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. പക്ഷെ ഓരോ ഭാഷയും ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ, വാട്ട് ആർ എ ഫ്യൂ റീസൺസ് സം മദർ ടങ്സ് ഡൈ ഡൗൺ? Oh, there's so many reasons for this. The first one, of course, is colonization. So a lot of the countries these days are speaking languages that are a result of who colonized them. So you've got English, French, Spanish, Portuguese, like this. Another reason could be about within a country, there's like a majority. So that majority tends to push other languages out because in order for people to get work or study, they need to speak the majority language. And so it's kind of an economic thing as well, where, if I need to get a good job or I need to study well, I should learn the majority language. And then another aspect is that there's not enough resources to help mother tongues be taught properly. Like, if our parents are teaching us, that's wonderful, but we can only get so proficient before we need help from a school teacher or a professional in this language. Think about English even though it's my native language, I was studying English every year throughout school until high school and college, right? I was studying literature, I was studying essays, I was studying very deep and meaningful ways to express myself in my own mother tongue. People who don't get that in their own mother tongue won't develop it as well because there are no resources or programs for that. So it's a very sticky problem. There's a lot of different influences that cause language loss. അലാസ്കയിൽ ജനിച്ചു, ജോർജിയയിൽ പഠിച്ചു, ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ മരുമകൾ കൂടിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, എലൈസ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയെയാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് മലയാളികൾ മറ്റു രാജ്യക്കാരെ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട്, മറ്റു രാജ്യക്കാർ മലയാളികളെ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവരും മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. സോ ഐ നോ യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് എ മലയാളി. അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, മലയാള ഭാഷയോട് ഇത്രയും സ്നേഹം തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? സോ ഒരു പെറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ എനിക്ക് ഭാഷകൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ കൊറിയയിലായിരുന്നപ്പോൾ കൊറിയ ഭാഷ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ജാപ്പനീസ് കുടുംബത്തെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് ഭാഷ പഠിച്ചു. സോ in my opinion, ഒരു it's a respectful thing to do, to try to learn the other language, to understand the culture. So ഞാൻ അർജുൻ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അർജുൻ ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയി. അർജുന്റെ കുടുംബം ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയി. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ if I wanted to understand his family and his culture better, I thought learning the language should be part of that. പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ I noticed that there are so few resources available online. So ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
kore resources undaki. I started to make my own, thinking, okay, this is how I learn English. This is how I teach English. This is how I would want to learn Malayalam. So that's kind of how everything started. It was just me making notes and putting them on the internet for others to see and give comments about, or for others to learn from. മലയാളം പഠിച്ചപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? So ആദ്യത്തെ ഞാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ദുബായിൽ ഒരു സ്കൈപ്പ് ബാൻ വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്തു. സോ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടുവെത്തി. പിന്നെ അർജുനോട് ചോദിച്ചു, ഫ്രണ്ട്സോട് ചോദിച്ചു, കുറെ ആളുകളോട് ചോദിച്ചു. So I was just kind of making it as I went. പക്ഷേ as time went by, Malayalam cinema kandu, പാട്ടുകൾ കേട്ട്, like I would just try to do as much immersion as possible. I was living in Dubai, so appo elappamayirunnu Malayali culture ella sthalangalundu. There's so many Malayalis in Dubai, so thankfully I was able to practice with many people. And when Elikutty became viral on social media, that really put the pressure on me, like, okay, now you really have to be serious about studying Malayalam. Ellavarum enne everyone was watching me, right? So I'm just like, oh, I have to keep practicing. So ipo njan Vietnamilane korchu buddhimuttana Malayalam padikkan, because there's not so many Malayalis here, just my husband, so that I've met so far. And so പക്ഷേ Skype lessons ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് രണ്ട് tutors ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ കുറെ ഫ്രണ്ട്സോട് I talk a lot with my friends online, so that's how I try to keep my Malayalam up. So ഇത് മലയാളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? So ആദ്യം ഞാൻ അക്ഷരങ്ങളെ പഠിച്ചു. So of course മലയാളത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെ. So that was interesting. So എല്ലാ ലെസൺ എന്റെ ട്യൂട്ടർ 10 അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച്, പിന്നെ കുറച്ച് verbsum nounsum അങ്ങനെയാണ്. So for me, reading still it's I can read, but I'm very slow. ഒരു കുഞ്ഞെ പോലെയാണ്. So നമസ്കാരം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ കുറച്ച് I feel a bit embarrassed when I try to read in Malayalam, because in English I've been reading since I was 4 years old. I'm a very fast reader, and I read a lot. And then suddenly I'm 4 years old again, trying to sound out the words, and then I'm thinking more about the words than the meaning. And then that's my frustrating point with Malayalam. But with speaking Malayalam, always the ucharana, മലയാളത്തിൽ കുറെ ശബ്ദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല. There's so many sounds in Malayalam that English doesn't have. Like you have the la, but you also have ra and na and nga and ra. These different sounds. So for me, especially in the beginning, it was really hard to hear the differences, because my husband would be like, okay, there's palli and then there's palli, and I'm like, that's the same word. And he's like, no, it's not the same word. I'm like, no, palli. He's like, no, palli. I would literally cry, because I'm like, I don't hear what you're saying. So yeah, it can be very tricky that way. ആദ്യം പഠിച്ച മലയാളം വാക്ക് ഏതാണ്? I think it was pucha. I think in the lesson it was pucha, So പൂച്ചയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എലൈസക്ക് 2 പൂച്ചയുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ പേരുകളൊന്ന് പറയൂ. So എനിക്ക് 2 പൂച്ചകളുണ്ട്. അവരുടെ പേര് തോഴനും പഴശ്ശിയുമെന്നാണ്. മലയാളം പേരാണല്ലോ തോഴനും പഴശ്ശിയും. അതെ. എന്റെ ആദ്യത്തെ പൂച്ച പഴശ്ശിയാണ്. പഴശ്ശി രാജ പോലെയാണ്. പക്ഷേ കുറെ സമയം ശേഷം കുറെ വിഷമം ഉണ്ട് പഴശ്ശി. എപ്പോഴും crying and meowing. So പഴശ്ശി ഒരു ഫ്രണ്ട് വേണമായിരുന്നു, പിന്നെ തോഴൻ കിട്ടി. So അതുകൊണ്ട് തോഴൻ ഈ നെയിം കമ്പാനിയൻ
So the king and his companion പാഴ്ചയും തോരനും അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു അക്ഷരം ഏതാണ്, ലെറ്റർ ഏതാണ്? എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദ്യം പറയും. പക്ഷേ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട അല്ല. For me, it's the So in words like dance, nirtam. Even now, like it's really difficult for me to get the just right because it's not comfortable for me to say. So like the word for animal also has this in it, and Okay. virgam. Yeah, so for me I have to really think about it and I get stuck on it. So yeah, not so much an issue. This one is the one. നമ്മള് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, മാതൃഭാഷകളൊക്കെ ഇപ്പം ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മലയാള ഭാഷ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും എലൈസയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പുതിയ തലമുറ മലയാള ഭാഷ പഠിക്കാൻ അത്രയും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സോ എന്തായിരിക്കാം ചില കാരണങ്ങൾ ഈ മലയാളം പഠിച്ചപ്പോൾ എലൈസയ്ക്ക് തോന്നിയ ചില കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? So it depends on the situation of each person, right? So ipo generation and the culture ella English ilane. Everything is in English, right? Their favorite shows are in English. The books they read are in English. The schools that they go to are English medium schools. Why should they learn Malayalam? Like they're not being shown how important Malayalam is, or they're not given a way for them to really be introduced to Malayalam in a good way. If you go to a library at a school, you'll find most of the books are in English and not in Malayalam. So we can't just depend on this generation themselves to be interested in it. We have to create an environment and we have to create a community or a culture of this. I'll tell you this. Many people complain that kids are not learning Malayalam, but then they'll turn around and judge them that they can't speak English properly. So it's like we're giving this mixed signal to this generation. Like, yes, learn English, do well. And then when they do, they're like, oh, but now what? You're not a Malayali, you don't speak Malayalam anymore. So it's a really unfair position for this generation, especially if they're living outside of Kerala. Because from what I know, those who are learning Malayalam are learning it from like Saturday schools or after church on Sundays. And it's just once a week and they just go over the alphabets and a few words and things like that. It's not as engaging as it could be. It's not as fun. We change the way we learn English over time, right? We have all these new videos and songs and apps and games, but Malayalam is still very much taught the same way it was generations ago. So of course the kids are not going to be interested in it because it's not being taught or as made as important as their other subjects. So there's so many things we have to look at instead of just saying, oh, they're not interested. We have to think about why are they not interested? What can we do? What can the government do? What can we ask from our community to help make this generation more interested and dedicated to learning Malayalam? ലൈസ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടെക്നിക്സും സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. അതൊന്ന് ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമോ? So ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറല്ലേ, സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ ബിഗിനർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ I just imagine myself, in my own class, എങ്ങനെ how would I like to learn Malayalam? What works for me? So for example, the pronunciation. In English, I'll be working with students in their mother tongue, they don't have the letter P, right? So when I was teaching in the UAE, in Arabic, there's no P. So they say B instead. So instead of saying party, they'd say like bardi, like this. So I would try to think of different things. And a lot of English teachers do this where, we are like, how can we make them understand the difference? And so you take like a tissue and you make ba, the tissue doesn't move. Pa, the tissue moves, right? So these types of things. So I was thinking in Malayalam, what are some of the things that I can do to help remember myself and show others the differences? And for me, it was drawing the pictures of where the tongue goes. So like, for example, la, ra, na, ra, like this. So helping people visualize these things helps them remember, because it's like doing an exercise, right? At the beginning, our muscles don't know what to do and like they're strained and it feels uncomfortable. But after doing it over and over again, you get like a muscle memory. It's the same like speaking a language. Once you
practice a letter, practice a sound, practice a word so many times, it'll start to feel more natural when you make it. ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ടല്ലേ നാക്കിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരു ചെറിയ ടാസ്കിലേക്ക് പോയാലോ? Okay, ശരി. Let's do it. ഞാനിനി ഒരു മലയാളം ടീച്ചറായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ഞാൻ ചില ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പറയാം, അതിന്റെ മലയാളം ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചാ മതി. Okay. I hope my spelling is good. You'll be fine. ആദ്യത്തെ വാക്ക് റിവർ. So this is pura, right? Pura. അങ്ങനെയാണോ? pura. അടുത്ത വാക്ക് ഫ്ലവർ. Okay, so this one is പൂവ്, right? പൂവ്. No, this is where I get confused. It's the long poo. Poo. Yeah. With the chandra color. Ale. അത് തന്നെ. Yes. കോക്കനട്ട്. കേരളത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കോക്കനട്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കണ്ടേ? തേങ്ങ. തേങ്ങ. Tēngā. Okay, let me make sure I do this properly. Oh no. Tēngā. Is this correct? ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയാ? ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല. Did I do the correctly? Yeah. Yes. Te is like is it the long te? Te? Like te. Can you see? Maybe you already know. Yeah. The long a. Tēngā. Yes. This is my weakness. My spelling is, I know the letters, but spelling, ഭയങ്കര challenge. Anyway, that was really good. എലിക്കുട്ടി ഒരു പുലിക്കുട്ടിയാണെന്ന് ആളുകൾ പറയാറില്ലേ? So കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ കേരളത്തിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കല്യാണം എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു? കൊച്ചി. So you're saying 2 years. Yeah. So 2018 ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കൊച്ചിയിൽ ആയിരുന്നു. So yeah. So it's a സുന്ദരി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. So എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ? അതെ. ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ട്. Thank you. Yeah. So first experience wearing a saree. Actually, in the adiyate experience, when did I first wear a saree? Actually, before even I met Arjun. So, in 2016, in the adiyate India Lake ula yatra undayirana. So, Golden Triangle panitunda. So, Delhi, Jaipur, Agra. So, ദുബായിൽ എനിക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. അവൾ തമിഴാക്തിയാണ്. പക്ഷെ അവള് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കണ്ടുമുട്ടി. സോ അവിടെ ഒരു സാരി ഷോപ്പിലേക്ക് പോയി. So I bought my first sari and she showed me how to tie it. So it was like a chiffon sari. And then I bought one for my mom as well. So that was my first one. So എപ്പോഴും UAEയിൽ ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സെയിം സാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. So for a long time I had just one sari, but then actually of course, you know, കല്യാണത്തിന്റെ സാരി രണ്ടും ഉണ്ട്. സോ സെറ്റ് സാരിയും പച്ച സാരിയും ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറെ ഗിഫ്റ്റ്സ് കിട്ടി. സോ എല്ലാവരും എനിക്ക് saris as gifts. So it was really nice. But yeah, suddenly I had so many saris and I was like, there's not enough functions to wear all of these. So കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? 3 ജില്ലകൾ ഒഴിച്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലും യാത്ര ചെയ്തു. എങ്ങനെയായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? കേരളം ഒരു ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സ് ഏരിയ ആണ്. സോ അർജുൻ കൊച്ചിക്കാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യാത്ര കൊച്ചിയും ആലപ്പുഴയും തിരുവല്ലയും ട്രിവാൻഡ്രമും
ലേക്ക് പോയി. പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ the second time I went to Kerala, it was just for the wedding. So പിന്നെ Kochi, and then we spent 2 days in Munnar. And then പക്ഷെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള യാത്ര ഞാൻ ഒരു സോളോ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സോളോ ട്രിപ്പ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രമിലേക്ക് യാത്ര ആയിരുന്നു. So I got to see so much of Kerala, and that's when I really saw the differences. You know, the differences in food, the differences in culture, in clothes, and people, and accents, and everything. So it was just really, really cool. And because of Instagram, you know, ella stalangalil enikku oru friend undu. So there was always someone showing me around, helping me stay somewhere, getting me a driver, this kind of thing. So it really felt very welcoming because I had met so many wonderful people and they were able to help me with this trip. So ഞാൻ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നാണ്. കാലിക്കറ്റിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാം. yes, yeah. So കോഴിക്കോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ കുറെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാവരും എന്നെ കുറെ ഭക്ഷണം they were just feeding me. Yeah, they were just feeding me so much. And I remember after the third day, I had to take my train to Thrissur, and I woke up and I was like, oh, yeah. Like my stomach was still very full. And then on the train, I got sick. And then I got to Thrissur. I was telling my friend in Thrissur, I'm like, oh, you know, in the virus. Like I had so much pain. And she's like, don't worry, Thrissur is not famous for food. Kashta. And so, yeah, it was really just, the food is amazing in Calicut, but if you have to have a big stomach to like, or pace yourself or stay at least longer so you have more time. So, because, you know, my friend was taking me to all the popular places, and so it was just really, really cool. But yeah, just so much food. And the food is very different. You know, everyone thinks of Kerala, they think of beef fry, they think of banana chips, you know, they think of parota, but that's one part of Kerala. But if you go to all these different parts, you'll see that there's really interesting cuisines and amazing seafood and amazing, you know, vegetable dishes and different flavors of sweets and baked goods. When I was in Kannur, I had kaltapam, which is like a steamed, I've never seen it before. Yeah, and it was really interesting. So it's just a really good thing. I think that even Malayalis, they should explore Kerala more from their own district to other districts, because I think they'll be surprised. Because when I was sending pictures back to Arjun while I was on holiday, he's like, I've never seen anything like this. I was like, yeah, this is Kerala, you know. So it was really cool. ഓണസദ്യ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓണത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? Yeah, so Dubai 2020 എനിക്ക് രണ്ട് ഓണസദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. I'm very lucky. എനിക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഷബീന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഷാബോസ്ഫിയർ എന്നാണ്. അവളുടെ കുടുംബം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നല്ല ഓണസദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഒരു ദിവസം 2-3 ദിവസം ഓണസദ്യ ദിവസം before the Sadhya day, she invited us for lunch, and it was really nice. So then I went again on Ona Sadhya day with my friends so that they could enjoy it too. So, but it was really nice because Kerala sari idu Keralathinte bhakshanam കഴിച്ച് പിന്നെ ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഹനോയിലേക്ക് പോയി. So ഹനോയിൽ വന്നു. So it was kind of the last big, you know, gathering, not gathering because it was Corona time, but like, you know, I could see, you know, people I know and speaking Malayalam and eating Kerala food before coming here. So it was really sweet, and I miss that a lot, you know. നമുക്ക് റാപ്പിഡ് ഫയർ സെക്ഷനിലോട്ട് പോയാലോ? ശരി. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മലയാളം സിനിമ? ഈ ചോദ്യം so Ima Yao, excellent movie. I'm a fan of LJP. And പിന്നെ for an older movie, I'd like ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ. ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ. മമ്മൂട്ടിയുടെ. Okay. Mammootty or Lalaten? Always Mammootty. Lalaten is very talented, പക്ഷേ I don't know. ചുമ്മാ Mammootty. ഫാൻ ആണല്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേരള ഫുഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിഷ് ഏതാ?
So mean പൊള്ളിച്ചത്. പൊള്ളിച്ചത്. Yeah, so I like it because ഒരു present പോലെയാണ്, വാഴയില open ചെയ്യണം, പിന്നെ inside you have the masala and the fish, and the smell is really nice. So it's just really, yeah, I really like that. And also, I also like the manga curry. So it's like the fish and mango curry. That's another favorite of mine. അത് ശരി. കേരള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവോ? അറിയാം. പിന്നെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി, പുട്ടുകടല ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ പൊറോട്ടവും. ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ, ഷെഫ് പിലായ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് നെയ്മീൻ നിർവ്വാണ ആണ്. So ഒരു നെയ്മീനും തേങ്ങാപ്പാലും നല്ല gravy under with parota. It's really nice. So yeah. And then Arjun also cooks Kerala food as well. So we take turns. He makes a really nice pork roast. That's really popular. Yeah. ഈ മലയാളം കേരളത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയേണ്ട ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഒക്കെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പണി പോകും ആളും എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ. അയ്യോ, there's too many. പക്ഷേ there's a popular breakfast item called puri, and I almost say it wrong sometimes, and I get very scared because I don't want to say the other words. So it's like, yeah. So yeah, that's one big one. These kinds of things. So yeah. ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മലയാളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും? So in my Instagram, ഞാൻ ഒരു filter ഉണ്ടാക്കി. ഈ filter മലയാളം tongue twisters എന്നാണ്. So ഒരു tongue twister display ചെയ്യാം, പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം, സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷേ 5 സെക്കൻഡ് മാത്രം ഉള്ളൂ. So like you have to try to say it within 5 seconds. So പക്ഷേ ഞാൻ I'm not very good at it. Did you try Ana alaralo dalaral? Yes, I've tried this one a lot, പക്ഷേ because ഞാൻ കേരളയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. So ഈ സിനിമ പേര് സൈൻ ബോർഡിൽ So yeah, that whole time I was in Kerala, I was trying to say it. കഷ്ടമായി. കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിക്കോളും. ഇത്രയും സമയം എലിസയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ലിസണേഴ്സുമായിട്ട് ഇത്രയും സമയം പങ്കുവെച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. പുതിയ തലമുറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറുനാടൻ മലയാളികൾക്കും ഒക്കെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എലീസ എടുക്കുന്ന ഒരു പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി. ഫൈനലി, വാട്ട് ഡു യു ഹോപ്പ് ടു അച്ചീവ് ബൈ ടീച്ചിങ് മലയാളം? Well, I'm just hoping that with me making more resources and making things that are more fun and interesting, that people will also start to do the same thing. And I'm starting to see that, on Instagram, you're seeing more accounts open for learning Malayalam. You're seeing more videos, you're seeing more contents. And also, I think now with social media, more people are making content in Malayalam, which I think is really important. So, I don't want to be the one to be like the face of Malayalam or the face of teaching Malayalam. I just want to hopefully, use the attention that I'm getting to showcase other people who are doing that in their community. For example, you've got Malayalam Mission that's based in Kerala and other places around that are trying to give free Malayalam lessons in person, and now since COVID, online. They have a really great online course that you can do that's very interactive, mostly for children. And then you've got other people who are doing this. So I think that if we give the attention to them and help give them the resources and all, there's another, I wish I could remember the name. There's another organization in Kerala, and what they do is they work with children of migrant workers to help them learn Malayalam and become more assimilated into Kerala culture. And it's really helpful because, teaching these kids the language will help them have a better time living in Kerala, moving through the educational system, and just, it's overall a better thing. So I think that this is important. And so that's what I want to do. If anyone's making a project or working on something, I want to help
in that way, saying like, here's a fun way we can do this, or here's an interesting way to do this, or, you know, it's not as difficult as people try to make it seem. I think that if we work together and, like I said before, create a community where it's like Malayalam is important, English is still important, but we don't have to make Malayalam less important. For example, if you look at Europe, you know, Germans still study in German, but they also learn English fluently. You know, Italians know Italian fluently, and they still study English. You know, so like we can have this idea that we can nurture both or more languages, and not just Malayalam, other state languages too, like Orisha or Gujarati. You know, like so many of these local languages are going to start fading because of everyone switching to Hindi or English. So it's like one of these things where we really need to see how can we create this, you know, community of encouraging, you know, our mother tongues. അപ്പോൾ ബിഫോർ വി വൈൻഡ് അപ്പ്, ലോക മലയാളികളോട് അല്ലെങ്കിൽ എലിസയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? So what I want to say to Malayalis around the world, is that what I heard? Okay. So, you know, well, thank you for the support. It's really lovely to know that people get excited about learning Malayalam and supporting me. And I hope that if you're trying to learn Malayalam, don't feel ashamed about it. If you make mistakes, you know, be patient. If someone in your family is trying to learn Malayalam, please be kind to them. Like, people are so patient with me when I make mistakes or I don't know everything clearly. Give that same kind of patience to your family members, because it's not easy to learn a new language, even if it's your family's language. Because remember, even though they are Malayali, they grew up somewhere else. And so, you know, they're also multicultural like that. They're multinational like that. And with everything going on in our day-to-day lives, our obligations and responsibilities and our pressures from that, it can be very difficult to have that time to invest in relearning a language. So just be encouraging and be patient and create a safe space so that everyone is comfortable practicing speaking, reading, or whatever that they're doing to reconnect with their language. അപ്പൊ എലിസയെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. എലിക്കുട്ടി എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എലിസയുടെ പേര്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മലയാള ഭാഷ ഇങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എലൈസ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിനി കാനഡയിൽ വരുമ്പം കാണാം. 23 രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ച ആളാണ്. ഇനി കാനഡയിൽ വരുമ്പം കാണാം. നോക്കാം. Okay, bye. Bye bye. Thank you. Thank you.